when you are going to write down the derivation. Okay, so you keep your notebooks and pen with you, and you write down the things simultaneously as I will tell. Okay, so we will start now. So the initial points, whatever I have told, that we will just discuss first, and then we will start with the derivation for amplitude modulation. So these are the things that we have seen yesterday. Chapter बद्दल आपण discuss केला होता. Just overall what we are going to see in this chapter that we have discussed. Okay. So we have to see the generation methods for AM. Then mathematical derivation बघायचं आपल्याला amplitude modulation चं. तुम्ही जर कुठलीही प्रोसेस कन्सिडर केली कम्युनिकेशन मधली किंवा कुठल्याही ऍप्लिकेशन मधली any general process if you consider, ती प्रोसेस कशी वर्कआउट होते, all that depends upon the basic mathematical functions in that particular system. कुठलीही जरी तुम्ही सिस्टीम घेतली की वरून जरी आपल्याला त्यातलं मॅथमॅटिक्स दिसत नसेल तरी internally whatever is its functioning, that ultimately depends on the mathematical parts in that particular system. अशी जगात खूप रेअर सिस्टीम्स आहेत की ज्याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्स अप्लाय होत नाही. इवन इफ यू कन्सिडर our body is having also some mathematical points. काही proportionate आहेत. What is our height based on our total height, the height of our, म्हणजे आपल्या हातांची लांबी किती आहे, पायाची लांबी किती आहे, म्हणजे सगळं proportionate मध्ये असतं. Why I am telling you, whatever is the system, any system in the world if you consider, that is having some mathematical basic things, and based on that mathematical part only the performance of the system it is decided. त्यामुळे मॅथमॅटिकल इक्वेशन आपल्याला बघायचे AM मध्ये. जेव्हा आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल म्हणतो किंवा कॅरियर सिग्नल म्हणतो, that there is mathematical representation for that respective signals, and that mathematical functions will also change when you are going to do the modulation. All that points we have to see in this chapter. Okay, काल आपण हे डिस्कस केलं सगळं अबाउट टायटल ऑफ चॅप्टर, amplitude modulation, then the next point, central idea, importance of the chapter, objective, outcome. So all these points we have discussed. Now we will start with the actual chapter number 3. मग chapter number 3 मध्ये सुरुवातीला एक डायग्राम मी इथे रिपीट करते. What is this diagram about? Already we have studied it. Can anyone tell? Communication Which system. diagram is there? So this diagram is of the communication system. So what are the main elements in communication system? आपण जी रफ डायग्राम बघितले त्यात तीनच एलिमेंट आहेत. इन ट्रान्समीटर, रिसिव्हर आणि चॅनल. बरोबर आहे. Channel. बेसिक ब्लॉक डायग्राम मध्ये तीन एलिमेंट आहेत, ट्रान्समीटर, रिसिव्हर आणि चॅनल. बट वेन वी कन्सिडर द मॉड्युलेशन प्रोसेस, ती कुठं होते मॉड्युलेशन प्रोसेस बघा आता इथं. You see the blocks one by one. This is just additional part I am taking to make the concept of modulation more clear. कारण एकदा आपण modulation चे in detail points start केले की again I will not explain you what is the concept of modulation. This is the last time I am revising the concept of modulation and why it is required. Now you tell me, without modulation can we transmit the signal? If we are not doing modulation, without modulation can we transmit the signal? Any signal. Modulation न करता पाठवू शकत नाही का आपण? पाठवू शकतो. पाठवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल तेच आपण आता पुढे बघणार आहे, बेसबँड आणि कॅरियर कम्युनिकेशन. आपण मॉड्युलेशन न करता सुद्धा सिग्नल पाठवू शकतो, पण सिग्नलची नॅचरल प्रॉपर्टी अशी आहे की ऍज द ट्रान्समिशन डिस्टन्स इन्क्रीजेस द strength of the signal will go on decreasing. That's why we have to apply some mechanism to increase the strength of the signal, and that we are doing with the help of the modulation. Okay, that is the basic concept. So in this diagram, the first block is what? Information source. मग information source consider, आता आपण electrical signal चा information source consider करू. So there are two types of electrical signals. Which two types are there in electrical signal? Which two types of electrical signal we have seen?
कुठले मेन दोन टाईप आहेत इलेक्ट्रिकल सिग्नलचे? Analog आणि digital. So here you consider any electrical signal. Suppose okay. Suppose you consider analog signal आपण ट्रान्समिट करतोय. मग जर ह्याच्यात मॉड्युलेशन नसेल तर काय होतं, हा इन्फॉर्मेशन सोर्सचा सिग्नल डायरेक्टली आपण कुठं देतो? चॅनलला देतो. जर मॉड्युलेशन नसेल तर हा इन्फॉर्मेशन सोर्सचा आउटपुट आपण डायरेक्टली कुठं देणार? चॅनलला. But when we do the modulation, that modulation is done in the some specific block that is involved in the transmitter. ह्याला म्हणतात मॉड्युलेटर किंवा ट्रान्समीटर मध्येच आपला मॉड्युलेटरचा ब्लॉक इन्व्हॉल्व असतो. ह्या सिग्नल वरती जेव्हा आपण काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करतो to increase strength of the signal, that is called as the modulation, and that modulation takes place in this transmitter. So here if we are not using the modulation, what will be the change in this case? Directly the output of information source will be given to the channel. So but as we are using the modulation, here some block will be included which is doing the process of the modulation. So again, if we are doing modulation at the transmitter side, which block is required at the receiver? If modulation is, if modulation is done at transmitter, at receiver we need demodulator which will again recover the original signal. So these two things are important. आता याच्यामध्ये whatever is this diagram, here we have considered that modulation is done. That signal is transmitted by doing the modulation. So here the modulation will take place in the transmitter part, and then receiver part the demodulation will take place. Are you getting this? If we are transmitting without modulation, what will be the blocks here in this diagram? कुठले ब्लॉक असतील without modulation? आपण ट्रान्समिट केला सिग्नल तर which blocks will be there? Information source, then channel. Information source आणि रिसिव्हर. किंवा आता ह्याच्यापेक्षा सुद्धा if you want simply the diagram, I will just information signal source आणि सिम्पली कुठले ब्लॉक असतील? ट्रान्समीटर, रिसिव्हर आणि चॅनल विदाउट मॉड्युलेशन. आणि मॉड्युलेशन केलं तर कुठले दोन ब्लॉक ऍड होतात? देअर विल बी ऍडिशन ऑफ मॉड्युलेटर अँड demodulator. Okay, that main thing you have to understand. Okay, so this is about the introduction of communication system and elements of communication system. And one more block it is shown in this diagram. What is this block? What is shown added in the channel? noise. Noise. So noise also we have to consider when we are going to transmit the signal. Okay, so this is the basic thing. Now the first point in this chapter, so if you see the syllabus, actually the point is repeated, but मॉड्युलेशन आपण आता चालू करतोय म्हणून त्यांनी परत इथं कन्सेप्ट कुठला घेतलेला आहे या चॅप्टर मध्ये? पहिल्यांदा बेसबँड अँड कॅरियर कम्युनिकेशन. Actually this point we have studied. Where we have studied this chapter? Oh sorry, where we have studied this point? Baseband communication and carrier communication. First chapter. Okay, so in first chapter already we have seen this point, but as it is the basic point, introduction, as it is the basic point in the modulation, we are again going to see that point. So first point in this chapter it is baseband and carrier communication. Now you tell me what is the difference in baseband and carrier communication? What is the difference? In Baseband signal means which signal? Without modulation, and in carrier signal with modulation. Okay, can you repeat it? In baseband communication, signal without modulation, and in carrier communication, signal with modulation. Okay, any other answer? Any other answer? Okay, so that is correct. Baseband signal means modulating signal. So in baseband communication,
So I will just repeat that point. Baseband communication means the only transmission of baseband signal is done. Baseband signal, it is nothing but the modulating signal. There are two signals required for modulation. One it is modulating signal and another it is the carrier signal. मग जेव्हा आपण त्या सिस्टीम मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नल ॲज इट इज पास करतो विदाउट डुईंग एनी मॉड्युलेशन प्रोसेस, that is called as the baseband communication. So can you tell me some example of baseband communication? Tell some example of baseband communication without any modulation. As it is signal आपण ट्रान्सफर करतोय त्याला म्हणतो आपण baseband communication. So tell some example of baseband communication. Akanksha Jadhav is there? Wait, Shivani. Akanksha. Yes, ma'am. Tell the example of baseband communication. बेसबँड कम्युनिकेशन म्हणजे विदाउट मॉड्युलेशन आपण सिग्नल ट्रान्समिट करतो ॲज इट इज. That is called as baseband communication. So what is the example of baseband communication? Tell one example. Okay, Aishwarya Patna is there? Yes, ma'am. Tell the example of baseband communication. मॅम आपण Tell जेव्हा one क्लासरूम example मध्ये of baseband communication. आपण जेव्हा क्लासरूम मध्ये असतो तेव्हा टीचर्स जेव्हा आपल्याला टीच करतात ते. Okay, so that is correct example you have told. Without any modulation, as it is the signal is transmitted. If I am teaching in the class without using any another device, naturally I am talking and explaining some point. That is the example of baseband communication. Okay, so simple points लक्षात ठेवा. हे जरी काही टेक्निकल वर्ड्स अवघड असले तरी बेसबँड सिग्नल म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल. Baseband signal is called as modulating signal, which is also known as information signal. मग एखाद्या सिस्टीम मध्ये जेव्हा इन्फॉर्मेशन सिग्नल ॲज इट इज ट्रान्समिट केला जातो तेव्हा that system it is called as the baseband communication system without any modulation. There is no any relevance of the carrier signal. We are considering only the transmission of baseband signal alone. That is called as the baseband communication. Okay, so same it is given here. Baseband signal information, that is nothing but the modulating signal. So baseband means frequency band of message signal in actual form. Actual form मधला जो सिग्नल आहे त्याला म्हणतात baseband signal without any modulation. Then communication without using modulation is known as the baseband communication because frequency band of channel is same as that of the message signal. This is the additional information given. Simply what we can say, baseband communication is communicating using the actual signal frequencies without any modulation. Without any modulation आपण जर एखादा सिग्नल ट्रान्समिट केला तर that is called as the baseband communication system. Now what are the drawbacks of baseband communication system? इथं दाखवलेली एक डायग्राम. याच्यामध्ये काय दाखवलंय? हा चॅनल दाखवलाय. कम्प्युटर, two computers are shown. This first computer it is acting as transmitter. ह्याने कुठला तरी सिग्नल ट्रान्समिट केला. Then it is passing through the channel and then it is given to the second computer. So this is acting as a channel and this communication we can call it as a baseband communication. कारण कुठलेही मॉड्युलेशन न करता हा सिग्नल ट्रान्समिट केलेला आहे त्यामुळे ह्याला काय म्हणले आपण बेसबँड कम्युनिकेशन. Okay, so what can be the drawbacks of baseband communication that we have seen? It cannot be transmitted over a long distance. Okay, first drawback is cannot transmitted over a long distance. It cannot be transmitted over a long distance because its strength will go on reducing as the signal or as the transmission distance will increase. That is first thing. That is the main
ड्रॉबॅक. त्यामुळे आपण लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन मध्ये हा सिग्नल ट्रान्समिट करू शकत नाही आणि फ्रिक्वेन्सी रेंज ह्याची कमी असते, त्यामुळे ह्याच्या ऍप्लिकेशन मध्ये सुद्धा काय येतात, लिमिटेशन येतात. यू कॅनॉट यूज इट फॉर लार्ज स्केल ऍप्लिकेशन. ऍप्लिकेशन एरिया विल बी ऑल्सो लिमिटेड इन केस ऑफ द बेसबँड कम्युनिकेशन सिस्टीम. पण कुठं वापरू शकतो आपण मग ही बेसबँड कम्युनिकेशन सिस्टीम? आपल्याला काय ड्रॉबॅक काय आहे की जर डिस्टन्स वाढलं, ट्रान्समिशन डिस्टन्स जर वाढलं तर ह्याच्यामधले लॉसेस वाढतात, बरोबर आहे. पण तरीही काही ठिकाणी बेसबँड कम्युनिकेशन आपण यूज करतो. मग कुठं यूज करतो बेसबँड? Power transmission, audio application. पॉवर ट्रान्समिशन, ऑडिओ ऍप्लिकेशन, किंवा आपण काय म्हणू शकतो त्याला सिंपल शब्दामध्ये, जिथं शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्समिशन आहे. म्हणजे सपोज तुम्हाला एखादं सिग्नल आहे, ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हर बोथ आर हॅव्हिंग ॲट द डिस्टन्स ऑफ जस्ट 200 मीटर्स. जिथं ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हर मधलं डिस्टन्स कमी आहे, त्या केसमध्ये आपण बेसबँड कम्युनिकेशन वापरू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखादा मिनी प्रोजेक्ट करताय तुमच्या कॉलेज, as a part of academics you are doing some small project. So there the range of the distance between transmitter
Hello, am I audible? हाँ मैम. Okay. Due to Yes, net yes, issue, sir. I was disconnected. I will just share the screen once again. Wait. So what we were discussing, up to what it was audible? The Baseband. baseband communication. Baseband communication मध्ये main drawback काय बघितला आपण? It is having the losses when we are going to transmit the signal for the long distance. मग कुठल्या application मध्ये आपण use करतो baseband communication system? Where we can use the baseband communication system for short distance application. It is very simple. So I was telling you the example. Suppose तुम्ही तुमच्या academic साठी एखादा project build करताय. त्या project मध्ये transmitter आणि receiver they are at the distance of 200 meters. Will you use the modulation method for that particular application, or is it required to use the modulation? No. No. Okay. So if the distance between transmitter and receiver is very less, in that case we need not to use the modulation method. So these are the examples of the baseband communication system. I was telling the another example. If two people are talking with each other face to face, they are talking with each other in one class or in one room, if they are talking with each other, the distance between the two people is very less. So it is not required to use any modulation method. Okay, so that are the simple examples of baseband communication system. Okay, so that is about baseband communication system. जिथं आपल्याला कमी कॉस्ट मध्ये एखादी सिस्टम इम्प्लिमेंट करायची असते, and when the distance between transmitter and receiver is less, in that case we are using the baseband communication system. Okay, that is about the baseband communication. Now the next communication system, it is what? Second communication system is carrier communication. Now what is the difference in carrier communication system and baseband communication system? Carrier communication म्हणजे काय? With modulation. So carrier means by using the modulation. So whenever the word carrier comes, you have to understand it is the system in which the modulation is used. So that is the concept of carrier communication. So here we will see one by one. Communication which is using the carrier signal, it is called as the carrier communication. मग त्याच्यामध्ये carrier use होतोय means it is implementing the modulation process. So here I have written modulating signal plus carrier signal is giving you the modulated signal, and this is called as the carrier communication, or simply we can say the communication method by using the modulation technique, it is called as the carrier communication. That is the basic definition. Okay, so here are the points, or already we have seen what is need of the modulation. First chapter मध्ये आपण बघितले की modulation ची गरज का आहे, or what advantages we get after the implementation of the modulation system. So what are that points? Can you tell that? What are the points? नीड ऑफ मॉड्युलेशन बघितले आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये. काय होतं मॉड्युलेशन मुळे पहिला फायदा? अँटिना हाइट्स गेट रिड्यूस्ड. ओके, ते आपण बघितलं. F1 ची एक व्हॅल्यू घेतली, F2 ची एक व्हॅल्यू घेतली, अँड फॉर दॅट टू व्हॅल्यूज वी हॅव कम्पेअर्ड required height of the antenna. So if the modulation is used, the required height of the antenna it is reduced. Then mixing होत नाही signals. No mixing of signals occur. म्हणजे मॉड्युलेशन मुळे आपण प्रत्येक सिग्नलची काय करतो, फ्रिक्वेन्सी बँड हा वेगळा करतो. जर मॉड्युलेशन नसेल तर सगळे बेसबँडच्या रेंज मध्ये असतात. व्हॉट इज द रेंज ऑफ बेसबँड सिग्नल? Okay, from that range, just I recalled. I had asked you to solve one numerical or MCQ related point. Have you solved that? Second chapter मधला एक MCQ मी तुम्हाला solve करा म्हणलं होतं. Have you solved that? काय होता तो क्वेश्चन? काय होता? If the value of equivalent noise resistance is increased, what is, or doubled, what is its effect on the noise power? So have you worked on that particular problem? वर्कआउट केले का त्याच्यावरती काही?
Okay, so just I am reminding, still you do it today and you can send me the answers. You can message me on WhatsApp. Okay, so antenna height is reduced, double होतोय. Okay, you just whatever is your answer and with what calculations you are telling that also you write on one page. म्हणजे तुम्ही काय तर कॅल्क्युलेशन कराल ना, आर एकाची एक व्हॅल्यू घ्याल, then double that value and calculate both the values of signal, sorry, noise powers or VN. So whatever you are doing, no, just send me that message on the WhatsApp. Okay, just I am reminding. So antenna height is reduced, signalचं mixing काय होतं, कमी होतं, communication range increases, multiplexing occurs, adjustments in the bandwidth is allowed, reception quality improves. So all these are the advantages of carrier communication. So as we have already seen this point, is it clear to everyone? Right now also I have repeated, baseband म्हणजे फक्त modulating signal transmit करतो आणि carrier communication म्हणजे modulated signal आपण transmit करतो, that is called as the carrier communication. Is it clear? Basic difference. मग आता आपण मॉड्युलेशन मध्ये कुठलं कम्युनिकेशन यूज करतोय? पुढच्या सगळ्या मॉड्युलेशनच्या प्रोसेस मध्ये which communication method we are using? Carrier or baseband? Carrier communication. AM, FM, PM हे सगळे carrier communication चे types आहेत. Okay. So and again just for your information I have added this definition, modulation आणि demodulation definition. So modulation means what? It is a process of varying one or more properties of periodic waveform called the carrier signal. Carrier signal च्या properties आपण vary करतो with respect to modulating signal that typically contains the information to be transmitted. That is called as the modulation. दोन तीन definition आहेत modulation च्या. One simple definition is, it is the process of changing the characteristics of carrier signal with respect to modulating signal. That is one definition. Another definition is, modulation is a process of superimposing. Superimpose means mix or overlap. Overlap the high frequency signal with low frequency signal. High frequency कुठल्या signal ची असते? Carrier or modulating? कुठल्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जास्त असते? कॅरियरची का मॉड्युलेटिंगची? Carrier. So we are superimposing high frequency carrier with low frequency modulating signal. So these are the definitions of modulation, and the device which performs the modulation process, that is called as the modulator. This term you will come across this term number of times. Modulator म्हणजे काय? A device which performs the modulation process, that is called as the modulator. Okay. And then what is the definition of demodulation? Demodulation means it is the process of recovering the original signal. Original signal म्हणजे कुठला सिग्नल एक्सट्रॅक्ट करतो आपण? मॉड्युलेटिंग का कॅरियर? Modulating. मॉड्युलेटिंग. कारण किती जरी बेस्ट मॉड्युलेशन मेथड आपण यूज केली असली तरी अल्टिमेटली आपल्याला रिसिव्हरला जो सिग्नल रिकव्हर करायचा आहे, दॅट सिग्नल इज मॉड्युलेटिंग सिग्नल. So we have to again recover the modulating signal at the receiver back. So that process of extracting the original modulating signal back at the receiver, that is called as demodulation process. And the device which will perform the demodulation process, what it will be called as? What it is called as? Demodulator. त्यामुळं मॉड्युलेशन मॉड्युलेटर हे ट्रान्समीटरला यूज होतं, and demodulator that is used in the receiver part. Okay, so if you see the syllabus, this first point we have completed now, baseband and carrier communication. Now the next point we are going to see generation of AM signal and its spectrum. आता DSBSC बघू नका, I will just tell later. बऱ्याच वेळा AM ला DSBSC सुद्धा म्हणलं जातं, कारण AM चा जो फॉर्म आहे जो आपण बऱ्याच प्रॅक्टिकल साठी यूज करतो, that form is nothing but the DSB
SC. मग आता आपण बघणार आहे हाऊ द AM सिग्नल इज जनरेटेड. Means we are going to see the mathematical equation of AM and the frequency spectrum of AM signal. That points we are going to consider now. So mathematical derivation आपल्याला बघायचं आहे आता AM चं. So whatever steps or whatever key points I am telling, you just write down that key points simultaneously because it is very important. Okay. So give the heading as mathematical derivation for AM signal. Mathematical derivation for AM signal. So now the first points, if you see, I will read that points, you listen it carefully. For deriving the mathematical derivation for AM, consider the following basic points. Some basic points first you have to understand to derive the expression for AM. So the first point is basic equation of modulating signal and carrier signal. First we have to see what is the basic mathematical equation for any sine wave. So can anyone tell what is the equation for any sine wave signal? आधी आपल्याला बेसिक इक्वेशन बघायचं. आता मॉड्युलेशन मध्ये एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॅरियर आर चेंजिंग. कुठली कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये? Yesterday we have discussed what is the basic working principle of AM? AM, what is frequency, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये काय चेंज होतं कॅरियरचं? विच पॅरामीटर ऑफ कॅरियर इज चेंजिंग? एम्प्लिट्यूड. जे नाव आहे सांगितलेलं मी काल, पण जे नाव आहे तो पॅरामीटर चेंज होतो. मग एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये दोन सिग्नल आपल्याला रिक्वायर्ड आहेत. एक म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल अँड सेकंड इट इज कॅरियर सिग्नल. सो amplitude of carrier changes with respect to the modulating signal. Carrierचं amplitude change होतं, whereas frequency and phase of the carrier remains same. That is the first basic thing we have to understand. त्यामुळं आपण वेवफॉर्म पण बघितले होते याच्या आधी. जर आपण AM ची वेवफॉर्म कन्सिडर केली तर एक मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपल्याला लागतो, अनदर सिग्नल वी रिक्वायर दॅट इज कॅरियर सिग्नल. आणि रिझल्टंट जो AM आहे त्याच्यामध्ये व्होल्टेज फक्त चेंज झालेलं आहे. फ्रिक्वेन्सी ही कशी एवढी राहते AM ची? कॅरियर एवढी राहते का मॉड्युलेटिंग सिग्नल एवढी राहते? कॅरियर. दॅट इज क्लिअर टू एव्हरीवन. कॅरियर सिग्नल जो काही मॉड्युलेटेड सिग्नल आहे दॅट इज नथिंग बट मॉडिफाईड कॅरियर सिग्नल. So simply we can write here, I will write that whatever is the modulated signal, that is nothing but the modified carrier. So modulated signal is nothing but it is the modified carrier. म्हणजे ह्या मॉड्युलेटेड सिग्नलच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज कुठल्या सिग्नल सारख्या असतात? कॅरियर सारख्याच असतात, एक्सेप्ट द मेन व्हॉट एव्हर इज गोइंग टू चेंज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी जर AM सिग्नल म्हटलं किंवा मी जर एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल कन्सिडर केलं तर त्या AM सिग्नल मध्ये कुठला पॅरामीटर चेंज होणार आहे? फक्त एम्प्लिट्यूड विल चेंज. कशाचं एम्प्लिट्यूड चेंज होईल? एम्प्लिट्यूड ऑफ कॅरियर विल चेंज, whereas ह्या AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही कशा एवढी असणार आहे? द फ्रिक्वेन्सी विल बी सेम एज फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर. हे कन्सेप्ट आधी समजून घ्या, मग आपण डेरिव्हेशन बघू. फ्रिक्वेन्सी ऑफ मॉड्युलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर. AM सिग्नलचं एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार चेंज होतं, but frequency of the AM signal is same as that of frequency of the carrier. And again what we can write? Phase. What will be the case for phase? Phase of modulated signal will be same as what? Phase of the
कॅरियर. हा पॉईंट समजतोय का सगळ्यांना? कारण ह्याच्यावरूनच आपल्याला सगळे इक्वेशन बघायचे पुढच्या. जो काही म्हणजे मी इथं लिहू शकते का, सपोज आवर FC is frequency of carrier, FM is frequency of modulating signal, and FAM is frequency of amplitude modulated signal. So what I can write here, FAM is equal to, what I can write, FAM is equal to, I should write FC or FM. AM ची फ्रिक्वेन्सी कुठल्या सिग्नल सारखे असणार आहे? I should write here as FC. Carrier. Carrier. म्हणजे मॉड्युलेटेड सिग्नल म्हणजे इट इज नथिंग बट, दिस सेंटेन्स यू रिमेंबर, मॉड्युलेटेड सिग्नल इज नथिंग बट मॉडिफाईड कॅरियर. मग जो टाईप आहे ती एकच कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते कॅरियर मधली, बाकी सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय राहतात त्याच्या सेम राहतात. दॅट्स वाय आय हॅव रिटन हिअर the frequency of modulated signal is same as frequency of carrier, and phase of modulated signal is nothing but same as phase of the carrier. This point all of you are getting or not? Because this is the key point for understanding this derivation. Okay, so in derivation first we have to see basic equation of modulating signal and carrier signal. आता आपला modulating signal आणि carrier signal, both the signals are in which form? Analog or digital? Analog. म्हणजे आपल्याकडं आपल्याला दोन इक्वेशन घ्यावे लागतील ना. फर्स्ट वन इक्वेशन यू हॅव टू कन्सिडर फॉर, सी समजावं म्हणून मी लिहिते इथं सायमल्टेनियसली. वन इक्वेशन वी हॅव टू कन्सिडर फॉर मॉड्युलेटिंग सिग्नल. सो आय विल राईट हिअर द इक्वेशन फॉर मॉड्युलेटिंग सिग्नल. एक इक्वेशन असणार आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल साठी, आणि दुसरं इक्वेशन कशासाठी असेल? द अनदर इक्वेशन विल बी इक्वेशन फॉर कॅरियर सिग्नल. इनपुटला काय आहे? मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नल. मग हे दोन इक्वेशन आपल्याला बघायचे. वी हॅव टू सी द इक्वेशन फॉर मॉड्युलेटिंग सिग्नल अँड इक्वेशन फॉर कॅरियर सिग्नल. दोन्हीही सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये आहेत? एनालॉग फॉर्म मध्ये आहेत. सो कॅन यू टेल the basic equation for any analog signal? What is the statistical representation of any analog signal? Okay, voice is not audible properly. No, audible. Okay, Meenakshi, you just check your range issue. कुठल्याही इक्वेशन मध्ये किंवा कुठल्याही सिग्नल मध्ये, एनालॉग सिग्नल मध्ये दोन टर्म्स असतात, दोन पॅरामीटर आहेत. एनालॉग सिग्नल ह्या दोन पॅरामीटर कन्सिडर करून फायनल केला जातो. वन इट इज टाइम अँड अनदर इट इज द व्होल्टेज. ओके, सो कॅन यू टेल व्हॉट इज द बेसिक इक्वेशन फॉर एनी एनालॉग सिग्नल? आता आपण एनालॉग सिग्नल बघितलाय ना काल. Its waveform, all of you know what is the waveform of analog signal. How the analog signal looks? It is like a sine wave. See, I will explain. हा एनालॉग सिग्नल आहे. ह्याच्या एक्स ऍक्सिस वरती टाइम आहे आणि ह्याच्या वाय ऍक्सिस वरती आहे व्होल्टेज. म्हणजे हा जो एनालॉग सिग्नल आहे, इथली पोझिशन, इथली पोझिशन, इथली पोझिशन, प्रत्येक पॉइंटला दोन व्हॅल्यू आहेत. इट इज हॅव्हिंग सम व्हॅल्यू with respect to time and it is having some value with respect to the voltage. So by considering that the waveform nature, the basic equation for analog signal is written as, in that equation two terms will be there. एक टर्म असणार आहे टाइम शी रिलेटेड आणि एक टर्म असणार आहे व्होल्टेज शी रिलेटेड. हा जरी सिग्नल तुम्ही बघितला किंवा हा जरी सिग्नल बघितला तरी ह्याला काहीतरी टाइमची व्हॅल्यू आहे and it is having some value with respect to voltage. Okay, or if you search on internet analog signal mathematical equation, तुम्हाला एक्झाम मध्ये डायरेक्ट इक्वेशनच लिहायचंय, but how that equation is derived, to understand that I am taking these basic points
analog signal mathematical equation, if you search that particular point, you will get these different equations for that particular point. But the main equation you have to understand, and that equation is by considering the voltage value and time value. Okay, so हा पॉइंट नवीन आहे. ह्याच्या आधी झालेत का तुम्हाला कधी मॅथमॅटिकल इक्वेशन साइन वेव्हचे कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये? Have you studied that equations before this? हॅलो, बघितलेत का याच्या आधी मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स साइन वेव्हचे? Have you studied that? Am I audible? मॅम 12th स्टँडर्ड मध्ये 12th स्टँडर्ड मध्ये झालेले. ओके, सो आय विल रिपीट इट और आय विल टेक इट फ्रॉम स्टार्ट. हे इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 बघा. आता इथं आपल्याला काय करायचंय, आता पहिले दोन इक्वेशन कशाचे लिहितोय आपण? वी आर रायटिंग द बेसिक इक्वेशन्स फॉर मॉड्युलेटिंग सिग्नल अँड कॅरियर सिग्नल. आपण एएम चं डेरिवेशन डिराइव्ह करतोय. एएम जनरेट करण्यासाठी आपल्याला दोन कुठले सिग्नल पाहिजेत इनपुटला? वी नीड मॉड्युलेटिंग सिग्नल and we need the carrier signal. That's why first two equations we are going to consider here. इथं दिसतंय सगळ्यांना equation 1 आणि equation 2. Are you able to see this two equations? One equation is for VM and another it is for VC. So here you have to understand or you write down these equations, and in these equations इथं पण VM आहे आणि इथं पण VM आहे. तर काय करा तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहिताना, दिस VM यू कीप स्मॉल, दिस VM यू राइट स्मॉल VM, दिस VC you write as small VC, and this VM and VC you take the values capital. What is the difference that I will tell. इक्वेशन लिहिताना कसं लिहायचं? स्मॉल VM is equal to capital VM into sin omega m t. So I am writing here the equations simultaneously. I will rough it now and I am writing the equation simultaneously. बघा आता पहिलं इक्वेशन कुठलं लिहायचं आपल्याला? Which equation we have to write first? मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज कसं लिहायचं? इक्वेशन कसं लिहायचं? स्मॉल VM. So here like this you have to write. VM, small VM is equal to capital VM into, म्हणजे हा M स्मॉलच आहे, फक्त हा V इथं स्मॉल येईल आणि इथं हा V काय येईल? कॅपिटल येईल. This V you have to write here. Small VM is equal to capital VM. So into sin omega m t. Sin into omega m t. Okay. So this equation you focus right now. Okay, so I am showing you the equation for sine wave, which is given as small vm is equal to, just a minute, हे equation बघा, small vm is equal to capital VM into sine omega m t. This is the equation for modulating signal. This is the equation for modulating signal. आता we will see what is the difference between this VM and this VM. We will discuss that. But right now you see these 2 points. ह्याच्यामध्ये ही VM म्हणजे काय? This capital VM is the maximum amplitude. Capital VM is the maximum amplitude of the particular signal. म्हणजे for example मी जर म्हणलं की VM is equal to 2, that means what? The maximum value of this voltage, it is equal to 2 volts. So for example I will show you with the help of some analog signal diagram. You take any analog signal and there you consider, so if I take the images of the analog signal, ह्याचं जे मॅक्झिमम व्होल्टेज आहे, सपोज आता हा अॅनालॉग सिग्नल आहे, व्हॉट एव्हर इज दिस मॅक्झिमम व्होल्टेज,
that voltage is the capital Vm. Suppose the signal is 4 volt peak to peak. मी जर म्हटलं एखाद्या सिग्नलची व्हॅल्यू 4 व्होल्ट पिक टू पिक आहे, याचा अर्थ काय होतो, इथून ते इथपर्यंतचं डिस्टन्स काय आहे त्याचं 4 व्होल्ट. So if peak to peak distance is 4 volt, what will be the value of Vm in that case? मॅक्झिमम व्होल्टेज किती असेल जर 4 व्होल्ट पीक टू पीक, याचा अर्थ काय, फ्रॉम दिस पीक टू दिस निगेटिव्ह पीक द टोटल व्हॅल्यू इज 4 व्होल्ट. मग Vm ची व्हॅल्यू किती येईल त्या केसमध्ये? 8. नो, पीक टू पीक मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. जर 4 असेल तर मॅक्झिमम काय येईल, इकडं +2 येणार आणि इकडं -2 येणार. सो और हियर यू जस्ट रिमेंबर, हे जे डिस्टन्स आहे की नाही, हे इथून दिसतंय तुम्हाला, फ्रॉम 0 टू द मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह पॉइंट, दिस डिस्टन्स इज नोटेड बाय द सिम्बॉल एज Vm इन दॅट पर्टिक्युलर इक्वेशन. मग हा Vm म्हणजे काय इथला, दिस Vm इज द मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ह्या मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूडची व्हॅल्यू काय असते, द मॅक्झिमम amplitude of that voltage or maximum amplitude of that modulating signal will be constant. ही व्हॅल्यू असणार आहे constant. Suppose I say this particular signal, any analog signal is having modulating signal, any modulating signal, त्याचं मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड जे आहे ते फिक्स असतं. आता ही जर तुम्ही साइन वेव्ह कन्सिडर केली इथली, तर ही Vm ची व्हॅल्यू काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. Whatever is this maximum voltage, that maximum voltage is going to remain constant. आणि हा स्मॉल Vm म्हणजे काय आहे ह्या इक्वेशन मधला, this small Vm is nothing but, I will write here, this small Vm is the instantaneous value of the signal, instantaneous value of the मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ही कॉन्स्टंट असते का चेंज होते प्रत्येक पॉइंटला? हे इक्वेशन थोडस पहिल्यांदाच बघताय तुम्ही, प्रत्येक ह्याला ती व्हॅल्यू चेंज होते. इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू म्हणजे काय, त्यामुळेच त्याला इन्स्टंटेनियस म्हणतात ना. ऍट एव्हरी इन्स्टंट द व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिग्नल इज गोइंग टू चेंज. मग हे जे स्मॉल Vm आहे, that small Vm is representing instantaneous value of modulating signal. Instantaneous value of modulating signal is given by capital Vm. Capital Vm म्हणजे काय, मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड ऑफ द मॉड्युलेटिंग सिग्नल. सपोज मी म्हणलं की याचं मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड आहे 2 व्होल्ट, कॅपिटल Vm चेंज होतोय का, नाही. चेंज काय होतोय, स्मॉल Vm. पण त्या स्मॉल Vm मध्ये 2 पॅरामीटर आहेत, एक म्हणजे व्होल्टेज आणि दुसरा म्हणजे टर्म. कारण आपण कुठलाही अॅनालॉग सिग्नल जर कन्सिडर केला तर दॅट सिग्नल इज रिप्रेझेंटेड in terms of voltage and time. Okay, so this point, it is somewhat basic point. I will again repeat it tomorrow. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की स्मॉल Vm म्हणजे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आहे, आणि ही इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कुठल्या 2 पॅरामीटर वरून चेंज होते, Vm वरून आणि sin ओमेगा mt, that is the parameter related to the time axis. हा जर अॅनालॉग सिग्नल बघितला तुम्ही तर इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी डिराइव्ह होते प्रत्येक पॉइंटला, कॅपिटल Vm इज मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा mt. आता प्रत्येक पॉइंटला, इथं सपोज पहिला पॉइंट आहे साइन वेव्हचा, यू कन्सिडर एनी साइन वेव्ह, द इनिशियल पॉइंट हियर, दिस डायग्राम इफ यू कन्सिडर आवर रेग्युलर अॅनालॉग सिग्नल, इथं काय आहे, फ्रिक्वेन्सी और द फेज इट इज 0, here it is 90, here it is 180, here it is 270, here it is 360, like that. At every point the voltage is going to change. आता मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज बघा, ह्या पॉइंटला काय असतं, मॉड्युल कुठल्याही साइन वेव्हचं व्होल्टेज ओरिजिनला, ओरिजिनला किती असतं, 0. इथं असतं पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम, परत इथं काय असतं
Negative maximum. Here it is negative maximum and here it is again 0. म्हणजे ह्या सिग्नलची व्हॅल्यू प्रत्येक पॉइंटला दोन टर्म वरून क्लिअर होते. कॅपिटल व्हीएम आणि त्या पर्टिक्युलर पॉइंटची टाइम ऍक्सिसची व्हॅल्यू. टाइम ऍक्सिस वरची व्हॅल्यू 0 असेल तर ऑब्विसली दॅट रिझल्टंट व्हॅल्यू इज ऑल्सो 0. हे कन्सिडर करा. टाइम ऍक्सिस वरची व्हॅल्यू जर 90 असेल तर त्याची रिझल्टंट काय असतो इथं मॅक्झिमम असतो. टाइम ऍक्सिस 0 असेल तर अगेन इट इज 0. Again it is here negative maximum and here it is 0. So simply right now you just understand. I will again repeat this point tomorrow because it is important. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की रिझल्टंट जो आहे आपला व्हीएम तो कुठल्या दोन व्हॅल्यू वरती डिपेंडंट असतो. कॅपिटल व्हीएम आणि टाइम ऍक्सिस व्हॅल्यू. इफ टी इज 0, साइन ऑफ टी इज इक्वल टू व्हॉट? Sin of 0 is equal to what? 0. 0. 0. Sin of 90 is equal to, like that you take the difference values for 1. this t and this you will understand. Okay, so it is the basic point. I will again repeat it tomorrow. So we will see that particular point tomorrow. हे equation काय important आहेत? कारण for FM also you have to refer the same equation, or today you can just search for how we get the basic equation for any साइन वेव्ह. यू विल अंडरस्टँड. कुठल्याही साइन वेव्ह मध्ये दोन पॅरामीटर इम्पॉर्टंट आहेत, एक म्हणजे व्होल्टेज आणि एक म्हणजे टाइम. ह्या दोन्हीही व्हॅल्यू वरून त्या सिग्नलची फायनल व्हॅल्यू डिसाइड होते. ओके, सो दॅट वी विल सी इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. इज इट क्लिअर? Okay, it is bit critical. I will again repeat it tomorrow. Okay, so we will stop here. So you just put your numbers in the chat box and you can leave the meeting.